Hello, today I'll show you top 15 things to do in Saarbrücken, Germany. So let's start with the number 1. Saarland Museum Moderne Gallery. Number 2. Deutsch-Französischer Garten. Number 3. Schlosskirche. Number 4. Ludwigskirche. Number 5. Museum for Pre- and Early History. Number 6. Saar Historical Museum. Number 7. Basilica of St. John the Baptist. Number 8. Saarbrücken Zoo. Number 9. Völklingen Ironworks. Number 10. Hayes Kraftwerk Römerbrücke. Number 11. Rathaus St. John. Number 12. St. Johanner Markt. Number 13. Stift St. Arnold. Number 14. Friedenskirche. And the last one, number 15, Schwenkbraten.